okulaba ebitalabika. We are talking about seeing the invisible. Tuli mu Bakolinsi ekyokubiri ssula ya 4 olunyiriri lwa 18. And we are in 2 Corinthians 4:18. Mu bulamu mulimu ebintu bye tulaba n'ebintu bye tutalaba. In life there are things that we see and there are things that we do not see. Ebintu bye tutalaba biva mu bintu bye tulaba. Ebintu bye tulaba biva mu bye tutalaba. The things that we see originate from the things that we do not see. Olunaku lumu waliwo omusajja yalowooza ku ntebe eno n'agiggyayo mu nsi etalabika n'agireeta mu nsi erabika. One time there is a person who had an idea about this chair that I'm sitting on, and this person removed it from being an idea that cannot be seen into the world that can be seen. Buli muntu yenna olina ekizibu kye wajja okuggyawo ku nsi. Every person, each and every person has a problem they came to solve here on Buli earth. muntu yenna olina ekintu ky'osobola okuzaala kye tutalaba nga kikyo kiriko linnya lyo nga bw'otakizaala tekirizaalibwa. Every person here on earth has something that they can give birth, and it has your brand, and if you do not bring it out, we shall never see it. Kati nga ggwe wennyini olina okutuuka ku level eraba ekintu ekyo nga ffe tetusobola kukiraba nga gwe akiraba wekka. So you yourself have to reach a level of seeing that thing, because for us we cannot see it, only you can see it. Buli muntu oli mpeera eri ekika ky'abantu. To each person you are A a reward unto a certain kind of oli people. mukisa eri ekika ky'abantu. You are a blessing unto a certain kind of Oli people. mukisa mu ngeri ki? And in which way are you a blessing? Ogenda kujja obaggirewo ebizibu byabwe obeere omukisa gye bali. You are going to come and solve their problems, and in such a way you'll become a blessing to Waliyo them. abantu nga muli mukisa eri bannamwandu. There are people who are a blessing unto the widows. Ng'ogenda kujja olabe tugambe organization egenda okuyamba bannamwandu. And you will come and invent a certain organization that looks or cares for widows. Ogenda waliwo abantu nga muli mukisa eri bamulekwa. There are people who are a blessing unto the orphans. Buli muntu olina kika ky'abantu ng'ogenda kubeera mukisa gye bali. Every person has a certain group of people in which you'll be a blessing unto those people. Kati ng'oli mu process Katonda ng'akuteekateeka okuba omukisa ogwo tetubeerayo. In the process, when God is preparing you to become that blessing, it is a private process. Buli lw'otubuulira ky'olaba tugenda kufuna obujja. Whenever you tell us what you see, we shall be envious. Buli lw'otubuulira ky'ogenda okubeera tukulabira w'oli mu butono bwo, mu bunafu bwo, mu butasoma bwo, ne tugamba tosobola kukikola. And whenever you tell us what you will become or what you will be, we see it according to the things that you cannot see, and then we say that you will not do it. Senga Joseph abadde asobola okujja wano yantugambye bw'obangako ekintu ky'olabye nga kinene sirika. If Joseph could come here and tell us, he would have given us an advice and tell us that if you see anything that is big in your life, keep quiet. Kubanga yalaba ebintu ebisukka okutegeera kw'abantu be yalimu ate naye nga bimusukka okutegeera naye nga balala tebabiraba. Because for him he saw and perceived the things that were surpassing his understanding and surpassing the understanding of the people that were around him, but he could see but they could not see them. Njagala olowooze Omuyudaaya ng'ogenda kubeera prime minister mu Bamisiri. I want you to imagine a Jew who is going to become a prime minister in the Egyptians. Naye Katonda ng'akireetedde mu bintu ebirinakyo by'otegeera enjuba, omwezi, emmunyeenye, enku, ebintu bya bulijjo nga muba byogerera naye nga setting yabyo eraga nti omuntu ono naleka nakyagenda okubeera ekinene. But when God has brought it in such a way that you see it among normal things, the sun, the moon, but when God is bringing them in a setting, that's what you're going to become. Baganda be baba musuule mu kinnya boogera nti katumusuule mu kinnya tulabe ebirooto bwe binaatuukirira. When his brothers were putting him in the pit, they said, let us throw him in the pit to see how his dreams will come to pass. Ebintu ebitulumba tebitulumba nti birumba ffe, birumba kye tugenda okuzaala. The things that attack us do not attack us, but they attack the dreams that we are going to give birth to. Balumba ekyo ky'ogenda okuzaala. They attack that you're going to give Omulabe birth to. Enzi yannemwa dda. Unto me, the devil is already defeated. Naye kati attack janinako neme kuzaala kyenina kuzaala kubanga nakyo kigenda mufuukira ekizibu. What he can do is to
prohibit me from bringing to pass or to life what I'm going to birth, because it will also become a problem to him. Okuyitibwako ebirooto byo obuweereza Mukama bwakuyitidde bulina abantu bugenda okutagguluza, bulina abantu bugenda okutaasa, ng'omulaba agenda kukola buli kintu kyonna alabe nti tokizaala. The devil is going to do everything possible to see that you do not give birth to that dream, that calling, because it has a certain kind of people that it's going to save. Ate Sitaani takozesa bantu beewala, akozesa bakuliraanye. And the devil does not use people from afar from you, but the people that are near you. Omulabe w'ekirooto kyo agenda kubeera wa mu nnyumba. The enemy of your dream will be the person in your house. Ayinza okubeera bbaawo, Can be your husband, ayinza okuba mukyalawo, she can be your ayinza wife, okubeera mwana wo. maybe your Ku child. lwa Joseph baali baganda be, And on Joseph's side, it was his brothers. ne bagamba katumusuule mu kinnya And they said, let us throw him in a pit tulabe ekirooto kino bwe kinaatuukirira. to see how this dream will come to pass. Twalabye Dawudi, We saw David. ye ku mulundi guno taata we yennyini In this example, it was his own father. yatuuka ku level nga tamulabamu mugaso. It reached a time when his father could not see any value in him. Katonda nga yalabye mu nnyumba eyo mulimu kabaka agenda okutaasa Isirayiri addako, Yet God had seen the next king of Israel who was going to bring salvation. ng'ali mu nnyumba ya Jesse. But he was in the house of Jesse. Jesse n'aggyayo abantu bonna abafaanana obulungi, And Jesse brought up all the good-looking ne children. nabbi n'alaba nga mu bano be baleese mwe muli omutuufu. And even the prophet saw that even to these people whom they have brought, there is someone who is Kyatwala right. Katonda okugamba nabbi n'amugamba, nze sirabanga bwe mulaba, nze ntunuulira mitima, mwe mutunuulira kungulu. And what God said to the prophet, it was like, I do not see as you people see, but I examine the heart. Nabbi n'abuuza, naye toyinaayo mwana mulala? And then the prophet asked Jesse, don't you have another son? Yesula 10 toyinaayo 16 toyinaayo mwana mulala? Don't you have another son? Ne njagala olowoozemu taata amanyi nti abaana be bonna abaleese, I want you to imagine a father who thinks that he has brought all his children, naye ng'alina gw'atabala nga mwana. but there is one who he does not count to be a son. Nabagambye rejection ebeera opportunity okuba nti bakukwasiza Katonda y'aba akutaasa. I told you that rejection is an opportunity to draw you near to God that you may deal with him. Lunyulo 16 Samwiri ekisooka onyulo 6 wagamba, so it was when they came that he looked at Eliab and said, surely the Lord is anointed is before him. Samwiri ekisooka 16 olunyiriro olw'omukaaga olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti mazima Mukama gw'afukako amafuta ali mu maaso ge. Ng'amaze nabbi yayogera ekyo, And that was the prophet saying so. Katonda yamusindise mu nnyumba eno, The Lord had sent him in this house, nga mu nnyumba eyo mulimu alina okuba kabaka. Yagambye mulimu omuntu alina omutima ogugoberera ogwange. and in this house the Lord had told him that in that house there is a person who has a heart like mine. Naye nga ne taata tamanyi mu baana be alina mutima gugoberera gwa Katonda. But even the father never knew amongst his son who had a heart that follows after God's heart. Olw'omusanvu, then the Lord said to Samuel, Naye Mukama n'agamba do not Samwiri, look at the appearance, titotunuulira na maaso at the physical stature. newankubadde embala ye bw'eri empanvu. Twogera ku kutunuulira obutatunuulira bya kungulu. We are talking about seeing the things that are not seen. Ebyokungulu birimba, The seen things are bituuse ne ku deceived. level erimba nnabbi. They have even reached a moment of deceiving the prophet. Kyatwala Katonda ogamba, because I've refused him, muganye n'omugaana oyo gw'olabye. It took God to tell the prophet that I have rejected such a person. For the Lord does not see as man sees. Kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe For balaba. man looks at the outward, Kubanga abantu batunuulira ekifaanana eky'okungulu, but God looks at the inward appearance. naye Mukama atunuulira mitima. Which means kitegeeza nti ffenna tulina okutandika okukola ku state yaffe ey'omunda, kubanga Katonda gye atunuulira anoonya state y'omunda efaanana etya. It means that we also ought to start to work on the state of our inner state, because that's what God looks at, how it is. Katonda nga maze okwogera ebyo ku After God Eliabu, speaking that about mba Eliab, ndowooza nti Jesse yandigolokose n'addamu amagezi. I would think that Jesse would have risen up such that he becomes now more keen. Olw'omunaana, Verse 8. so Jesse called Aminadab, Awo Yese
n'alyoka ayita Abinadaabu and made him pass before Samuel. n'amuyisa mu maaso ga Samwiri And he said, neither that the Lord chosen this one. n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Then Jesse made Shammah pass by. Awo Yese n'ayisa Sama Then he said, neither that has the Lord chosen him. n'ayogera nti so n'oyo Mukama tamulonze. Thus Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. And Samuel said, the Lord has not chosen these. Samwiri n'agamba Yese nti Mukama talonze abo. Njagala owoozeemu nga taatawo Katonda akutumye ogenda afuka amafuta mu nnyumba, musajja n'akulaga nti be baana be be 7, oyinza okulowooza Katonda yakulimbye. I want you to imagine when God has sent you to a certain house to anoint a king, then the father tells you that these are my sons. You may think that the Lord deceived you. Olukumu lutuwa insight ku bulamu bwa Dawudi ne bw'atuuka eri n'agamba newankubadde kitaawo ne nnyoko nga bakuleseewo Mukama abeera naawe. Dawudi abijja eyo. He was rejected. David was rejected to an extent that even when he wrote that even if your mother and father forsake you, the Lord is with you. This is where David got it from. Verse 11. And Samuel said to Jesse, Samwiri n'agamba Yese nti there remains yet namugamba are the young men here bonna bali wano. Abaana bo bonna bali wano. Tete basobola okikubuuza. Can they ask that to you? Bw'oyisawo 7 ne bakugaana odduka mangu n'ogamba wakyasigaddeyo. Omusajja yagambye Katonda ansindise mu nnyumba eno fuke amafuta webiko gwe nfuka amafuta. N'oyisawo 7 ne bakugaana omugamba mangu waliyo omulala omu asigaddeyo. Naye yali amanyise reject. So if they tell you that there is one they are going to anoint and you bring all the 7, it is you the father to run quickly and say there is one who is remaining. But it seemed that this one was a reject. Then he said, there remains yet the youngest, and is there keeping the sheep. N'ayogera nti ekyasigaddeyo omuto era laba alunda ndiga. And Samuel said to Jesse, Samwiri n'agamba Yese, bring him, tuma bamukime, for we will not sit down till he comes here. Kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja. Mujjukira Joseph bwe twali twogera ku Joseph. Remember yesterday when we were talking about Joseph, we said that they waited for him until he reached. The problem we have is that we always want to come out before it is our time. But when your time comes, they will wait for you until you will come, because you will be the one with the solution. Many people have been heartbroken for nothing because they have come out half-baked. But when your time comes, it is your time and they will wait for you. Imagine even these 7 that had been rejected were waiting to see that they reject David, because they were saying, if they have rejected us, then it is automatic David will also be rejected. So he was sent and they brought in. I don't want you to lose If you are reading the Bible, I do not want you to think that you're reading children's puzzles. Gogo batumye okukima omwana oyo awaka gwe muteekeyo wansi alonde endiga nga gogo baba gw'omukumu gwe baganye ogenze mukima ojja omugamba ki kyangwa tutuyisiza budde batugambye just bagala kulabako bulabi yangwa naawe olulo bakuyiseewo ekyo kifu okitegera nga bamanyi bamukima bukimi bya just kumbe omukolo gwetololera ku ye. Just read the Bible. The Bible does not save us the drama. So he was sent and brought in. Now he was ruddy and bright with eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him. He is the one. N'atuma n'amuyingiza, era yali mumyufu ng'amaaso ge nga malungi era agejgonjebwa okutunuulira. Mukama n'ayogera nti golokoka omufukeko amafuta kubanga ye wuuyo. Katonda oluusi stories za Bible bazitegeka
okuyamba okutegeeza nti Katonda waba alonda omuntu ng'alina ebintu ebyenjawulo. Sometimes the Bible stories have prepared in such a way for you to understand that when God is choosing someone, that person has different qualities. Mangu nnyo mu lunyolo 14 ne batulaga nti waliwo ekizibu ekyagwa ewa kabaka. And then quickly in verse 14 they tell us that there is a problem that befell the king. Kabaka ng'emizimu gimukuba. When the king was being tortured by demons. Kabaka ngaliwo ebintu ebimubonyaabonya. And there were things that were torturing him. Abaddu ne bamugamba. And then the servants told him waliyo omuntu that there is a funayo person omuntu akuyimbirenga that get someone who will sing for you. bw'anaakuyimbiranga When that person will sing for you, emizimu gijja kuvaako. the demons will depart from Njagala you. owulire kati omuntu gwe bagenda okunoonya. Now imagine the person they are going to look for. Bagenda kunoonya muyimbi, just muyimbi. They are just going to look for someone who can sing, a Naye singer. nga Katonda alina gw'ategese But when God had prepared someone ng'ali beyond buyimbi. who was beyond a singer, Lunyolo 18. verse 18, Then one of the servants answered and said, awomu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, Look, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite. laba nalaba mutabani wa Yese Omubeserekemu. Njala kugamba bigambo bino. I want to tell you these words. Wakati mu struggles zo, That amidst your struggles, wakati mu bintu by'oyitamu, amidst the things that you're going wakati through, mu process y'okuteekebwateekebwa, amidst the process of being waliwo prepared, abantu abalaba commitment yo, there are people who are seeing your waliwo commitment. abalaba okwewaayo kwo, There are people who are seeing how waliwo you give abalaba in yourself. enjawulo yo, There are people who see your waliwo difference. abalaba ebintu by'okola. And there are people who are seeing the things that you do. Abagenda okurekomendinga olunaku olumu, The people who will recommend you one day. wali abagenda okusazisaamu olunaku olumu, And there are people who will disqualify you one day. bayogere bagambe oyo And they will say that person ayina kino, has this, ayina kino. has this. Nga bwe tulina abaturekomendinga Just as we have people who recommend mu us bifo gye tuli in the places where nga we are, tukyali mu kuteekebwateekebwa n'okutegekebwa, in the positions where we are, when we are still being tumanye nti prepared. waliwo abantu abatutunuulidde abagenda okuturekomendinga, Let us know that there are people looking at us, observing us, and those people will recommend us. abagenda okwogera ku commitment yo, People who will talk about your commitment. abagenda okwogera ku dedication The people yo, will talk about your dedication. abantu bagenda okwogera ku purity yo, The people will talk about your purity. abantu bagenda okwogera ku ngeri gy'oli The organized, people will talk about how organized you work are, ethic yo, your work ethics. gye bali bakulaba buli lunaku. They are there and they are observing you daily. Tebalina opportunity ekutwala ku level eddako, They just don't have the opportunity to take you to another naye level, bakulaba, but they see you. bamanyi nti olina ebintu ebirungi by'okola, And they know that there are good things that you do. bakimanyi nti osaanire na kubeera awo They oli. even know that you're not worth that position. Naye opportunities ezo zijja. But those opportunities are coming. Yiino eze mu bulamu bwa Dawudi. Here, the opportunity has come in the life of Eno David. chances ze And this chance has come Dawudi okuvaamu for David to come out, oba okuddayo mu kulunda endiga forever oba obutaddayo kulunda ndiga. to either go back to shepherding the sheep forever or to never shepherd the sheep forever. Oba okugenda nga yeekaabya nti yaliko ekintu Mukama yamuvaako, oba okugamba nti kino kyandiko olw'ensonga. To either say that this happened to me for a reason or to say I have a rejection and something is following Zabuli me always. tezandikoze makulu abooluganda Psalms wouldn't have made singa meanings Dawudi teyafuna bulamu buno bwa rejection. if David had not received this life of Kati ddamu rejection. ozisome ng'osobera mu perspective eyo. Now read them again in this perspective. Owandiika n'agamba nti kitange ne mmange ne bebandekawo, He writes and says that even if my father and my mother Mukama forsake me, anansembeza. my Lord would draw me Olowooza near. talina kye yali ayogerako. Don't you think he was speaking about something? Nakaabirira Mukama That I cried out to the Lord n'okugumiikiriza. with I waited endurance. on the Lord with patience. Nakulindirira Mukama n'okugumiikiriza. N'awulira okukaaba And kwange, he heard my cries n'anzigya mu bitositosi. and he got me out of the muddy clay. Olowooza yali talina kyayogerako mu bulamu Don't you bwe. think David was speaking about something in his life? This is what he was going through. Kino kye yali Naye ayitamu. opportunities ze Katonda waddiramu okumugya mu bitositosi. But here the opportunity had presented itself in a chance for him to get away from the muddy clay. Oli olunaku olunyi 18. Now hearken to verse Ne 18. bagamba, And he said, he is skillful in playing. omukubi w'ennanga ow'amagezi. I want you to imagine
njagala olowooze. bagambye They have said, tunoonye omukubi w'ennanga. let us look out for someone who Merit can play number the harp. one, The first merit for a person like that mukubi wa nnanga must be a person who can play the agirina. harp. He has it. Ekyo buli omu akirina. That one, everyone has it. Ekyo buli omu akirina, buli omu abasinga balokole. Here, everyone knows that you are born again. Opportunities ze bagambye twagala balokole. The opportunity has come and they say that we want born agains. Abalokole ne bayiika. And born agains come. Olina okuba nga olina ebiri extra You must have extra qualities ezikwawula ku balokole ba bulijjo. that can make you unique from different Bw'oba all tolina the bintu other. bikwawula ku bantu agains. abalala, If you do not have any uniqueness from other kkiriza people, ogenda kufuna treatment y'emu ng'abalala. just accept that you'll be treated like Naye others. bw'oba okooye okutreatingibwa ng'abalala bwe batreatingibwa, But if you are tired of being treated like others are being tandika treated, okufuna extras mu bulamu bwo. start to get extras in your life. Wulira ekyaddako, Hearken to what babadde happened. banoonya skillful player, They were looking for a skillful player. ekyo kyali. That is what he is. Ne bagamba number one is skillful player, akabokisi akatiikinze. Ekisooka ng'akiyise omukubi w'ennanga ow'amagezi, A mighty man of valor, ekyo tebaakirowoozezza. omusajja ow'amaanyi, Ekyo omuzira. tebaakirowoozezza. They had not thought about Nakyo that, akirina yakikolako. but he had ever done it and he has Wakati mu that quality. kumurejectinga gye baamusuula, Amidst his rejection, when he was taken yeekolako out, okuba nti yeezimba afuna amaanyi. he built up himself to get strength. Wano we tuli kiyinza okuba decision making, Here, what we are, it could be decision making, kiyinza okuba engeri gy'okwatamu embeera, or could be the way you handle kiyinza okuba situations, engeri gy'ogumiikirizaamu abantu. or the way you are patient with Yesu people. oli mulokole, Yes, it's true, you are born ffenna tuli again. balokole, We are all born again. naye biki ebikujja mu ffe? But what makes you to stand out from all other Biki born by'okolako mu agains? bulamu bwo nga bikuleetera okuba nti bw'onaayimirira mu kiguruupu gwe osobola okusongebwako ne bagamba oyo atabafaanana. What makes you unique amongst a multitude of people in a group? Bonna bakuba ennanga, All of them can play the harp, but this one is a mighty man of valor. but he is a mighty man of valor. Wakati mu kuba ennanga Amidst playing the n'okubeera harp mighty man of valor, and being a mighty man of is a valor, man of war. ye mulwanyi. Yakongerako bibiri, He has added 2 extras now, n'ayongerako eyokusatu. and added another extra. Prudent in speech, Era omutegeevu mu kwogera, n'ayongerako n'ekyokuna. and the third one, Handsome person, era omuntu omulungi. n'ayongerako ekisinga. And then he added on the best. The Lord is with me, with him. Ne Mukama ali naye. Extras ki z'oli mu kwongera ku bulamu? What extra points are you putting and adding on your life? Yes, oli mulokole. Kituufu oli mulokole. Abalokole si gweko omulokole, abalokole bangi. You're not the only born again. There are very many people born again. Mu nsi bw'oba tolina bintu by'okola mu ngeri ey'enjawulo ogenda kubeera ng'otreatingibwa mu kibiina, mugenda this kusigala world, mu kibiina. If you do not stand out in anything, if you're not unique in any way, you'll always be taken as an ordinary person amongst Mu all the Zabbuli multitude. ey'ensanvu In Psalm 78, wulira Katonda bw'amwogerako. hearken to how God speaks about him. Olunyiriri olw'ensanvu. Verse 70. He also chose David, Era n'alonda Dawudi his servant. omuddu we, He took him from the sheepfolds, n'amuggya mu bisibo by'endiga, from following the ewes that the young had brought up. mu kugoberera endiga eziyonsa mwe yamuggya. Katonda teyeerabira gye yatujja, era bw'otuuka ng'eno tokolanga nnyo akajjanja ak'okweraga, Katonda aba akyajjukira gye yakujja. God does not forget from where He picked you from, and never boast when you reach a certain position, because God always remembers where He picked you from. Katonda amanyi gy'atujja. God knows where He picks us from. Teweerabiranga gye wava, Never forget where you came from, kuba Katonda ajja kukujjukiza buli lunaaba weewanika. because every time you try to boast, the Lord will Ate naffe abamu remind you of tujjukirayo that place. tukyakujjukira gye wali. And even some of us remember where you came Tulina from. obukalukalu obumala obusobola okukugambako nti kateete nkujjukira gye wava, teweewanika nnyo. I can also be bold enough to tell you that I remember where you came from. Do not boast a lot. Katonda mulangira. God can. Ekigambo omulangira nabannyonnyola gye kyava. Ekigambo kitegeeza nti waliwo abantu ababeeranga mu lubiri
then waliwo abatabeeranga mu lubiri. Abazungu bwe bajjanga mu lubiri, abana ababeeranga mu lubiri baalabanga abazungu ne balaba endabirwamu ne balaba emmundu. Kati bano abatabeera mu lubiri bajja babirabeko, bano ne babalangira. Kati bane bagamba mwe muli balangira, mulangira. So in other words, ne Katonda akola ki? Alangira. Wuno amujjukiza namujja eri mu mbuzi, ffenna ajjukira gye yatujja teyeerabirangayo. God always remembers and can always tell you where you came from. Naye kyenjagala ki kino kyamugenda omwogerako. But this is what I want Bwe you to add yamugjayo eri mu kugoberera obubuzi n'obuliga, that when you removed him from following after sheep, n'amuleetera kye yali akolera ekyo yamusigazaamu. what he was doing is what God maintained. N'amufuula omusumba era And he made him still a pastor, wa Yakobo. a shepherd to Jacob. Nye kyenjagala kye kino olw'ensanvu-mu-bbiri. But this is what I want. Bw'oba Verse olw'olugendo kintu 72. ky'oba oyiga mu sizoni eno yiga luno olunyiriri. If there is anything you can learn in this season, learn this Luwulire. verse. Gwe beesiga, gwe baali balowooza nti ajja kikola bulungi. The one that they thought that he would do it Katonda gwe better, yagamba nti alina omutima ogugoberera ogugwe. the one that God said that he had a heart that Wulira follows omuwandiisi wa after him. Zabbuli bw'amuwandiikako. Now hearken to what the psalmist Mu writes about Zabbuli eno him. gye tulimu olunyi lwa 72. In Psalms 78, Jjukira eno 72. Zabbuli si ya Dawudi, nabagamba Zabbuli zonna si za Dawudi. Remember, this is not a psalm of David, because I Asafu told you yawandiika. that not all psalms are for David. Now it was Asaph who was Asafu writing. yatubuulira ebigambo bino. It was Asaph telling us these Eno words. Zabbuli ya Asafu. This is a psalm of N'atugamba, Asaph. And he told us, so he shepherded them according to the integrity of his heart. awo n'abalundanga mu butuukirivu obw'omu mutima gwe. Owulidde character ya Dawudi. Have you hearkened to the character of David? Bagamba nti yakola omulimu That he did a work with integrity. n'obwesimbu. Integrity. Obwesimbu. Those virtues that are from within. Ebyo ebiva mu ggwe. Abantu Katonda bw'atujja eri gy'atujje wansi gye tugamba Mukama yanzijja wala. Bw'atutuusa wano twerabira gye yatujja. When God picks us from where we say that God brought us from afar, when we reach here, we forget where God brought us Bwe from. tutuuka ne tulowooza nti we are a thing now. Yandironzaani. Nze nsobola okusomeza Bible. When You we feel reach kati era ye ggwe. After all, nze ndiwo. Please. Agambye Dawudi yakwata opportunity eyo n'emikono ebiri. David got hold of this opportunity with two hands. The Bible says he shepherded them according to the integrity of his heart. Awo n'abalundanga mu butuukirivu obw'omutima gwe. And he guided them with the skillfulness of his hands. N'abaluŋŋamyanga n'amagezi g'emikono gye. Bya mirundi ebiri. It is two-way. Batulaga stature oba position y'omutima gwe. They show us the position and the stature Ne of his batulaga nti heart. yafa ne ku skill mu mikono And gye. they show us that he also minded about the skill in Ekirooto his ekyo hands. Katonda kyakuwadde, idea eyo Katonda gy'akuwadde egenda kubanja okuba nti olina eby'omwoyo by'okola, but we should see also skill. Otuuka mu dduuka ly'omulokole n'ogamba naye bannange, kale wadde osaba nnyo naye bannange, ng'entegeka gy'alitegese naawe ne bw'oba gw'ogula tomugulaako pasita wennyini. Nga skillfulness teriimu mu mikono. Naye nga alina integrity of heart, ate abalina skill, ntya n'okubyogera kati kubajja kumpulira, abalina skill ate ne baba bayaaye nnyo. Nina omuntu ankolera bannange, mpulira nga natamiddwa dda naye sina kyakola, naye ali mu kunzimbira, naye byanzimbira mu lokole, naye ate nali mugezi n'ensooka mukozesa ndagano, naye anzimbira ebintu. Mukyala wange akola mu procurement, bw'aba agenda okukozesa abantu ayagala nnyo tubayise mu systems ye. Akola mu procurement. Bw'oba onaaleeta omuntu mulina systems emubayisaamu. Kati naleeta mulokole ne mugamba ntogenda mugezi ono mwesiga. Kati saawa eno lwaŋŋaana nga nagamba nfense okola mu procurement omuntu andimutestinze. So ngezaako kulaga this one has skill but no integrity of heart. Abalala balina integrity of heart but no skill. Dawudi omulabye, he has the integrity of heart and the skill. David awo n'abaluŋŋamyanga mu butuukirivu obw'omutima gwe. Ayina ebiri eby'omu mutima oba ffe kye tuyita eky'omwoyo, n'abaluŋŋamyanga n'amagezi g'emikono gye, ate asobola okukola n'eky'omubiri. Naye just imagine. Tosobola okugatta ebyo ebibiri. God is going to give you an idea. Katonda agenda kuwa ekirowoozo. Yes, it is God, an godly idea.
era kituufu kivudde eri naye Katonda, eyinza okuba yeetaga skillfulness of hand. naye kitegeeza okuba nga kyetaaga ng'olina obukugu Kati bw'emikono. oyagala tugule gonjaawo gw'osiika Yes. naye nga byonna obisiriizasiriiza bwe tutagula n'otunyiigira naye gwe waliwo bakola gonja nga tasiridde, gwe tuleke gonja atasiridde tuli owuwo. Kubanga Era ffe abamu bajja kunyiigira bwe tujja mumulekawo bulungi nnyo tumutume naggwe tugambe tuleeta owuwo nkuwa eky'ebitaano naye tongulira owuwo bino ebitaano bibyo naye ngulira oli omulala, because okukola ebintu nga tobiteesemu skill. Yes, olina integrity, oteekamu gonjaawo awera naye skillfulness teriimu. Otuuka ku bintu by'abalokole nga toyagala ggula, otuuka ku bintu byaffe abalokole, we have ideas, tuzadde ebintu ebirungi. Otuuka mu ssomero ly'abalokole seriously nga church, mini church, nga Sunday school junior, ogamba ku church mmanyiiyo, yes lyabalokole naye ne ku church mmanyiiyo, saabaleeta ku church nabaleeta kusoma, naye church is extra. Kati nga ate bajja ku church ate nga ne church tewera. So we are adding two things. We have to balance the integrity of heart. Etegeeza ki naleeta omwana wange namwe entrusting nga gy'oli nga njagala omusomesa ebiri secular in a godly way. Kati ate neefuuka church, ogenda ku dduuka ly'omulokole and you're like noweebuzaabuza noliyitako nga nina mu katale wengula ebintu, ngula ku Hajjati naye next to Hajjati waliwo omulokole aliwo, naye ngenda nkoze bwe nti gasagala mulokola nengere naye Hajjati oli anja musumba zo okwate kamanga dojiro olyako nakuwa manga dawo obwerere, ngenda olusi ngenda ne owe nanema muwa manga dayi najirya nga betulinda naguze ebintu ebyamu musiraamu byogula biba biwera, ebyamulokole tebiwera. And you like era bw'obitwala bakubuuza naye lono toguze ku oli omukazi. Kati olwokuba abeeka toyagala kutta faith yaabwe notabagana nabiguze kuki naguze ku mulokole nobirekerayo. Ula oyina examples oyinza nokuba nga gwe example naye ngezako okugamba nti batulaga nti Dawudi, he had the integrity of heart and skillfulness of hands. Yes, tugenda kufuna ideas. Can we apply those two principles? Can we have the integrity? Osobola okugamba omuntu mulokole ng'omuguza n'omugamba kino kyenkuguza tekijja kukola, nakitwala nga manyi tekijja kukola, naye omulokole akutomeza nga abalala batutomeza. Ninguguza ate mulokole akuguza, lwaki abalokole batubba nnyo oba abalokole lwaki tubba nnyo abantu? Because bwe nzija ogula ku mulokole mind yange eggulawo, bwe manya nti ngula ku muyaaye neetegeka okukebera buli kintu kyonna. Kati bwe ngula ku mulokole ngula manyi asitagana kebera. Ayongera kati pasita nkuguzanga pasita obuulyawo n'otumayo omuntu omulala ne bamuguza 5 gwakuzanga pasita naguza 7. Antu like yabadde ategeeza ki pasita gwaseera. In other words, integrity of heart and skillfulness. Idea Katonda gy'agenda okutuwa. Let us have integrity. Integrity is just a representative of many characters that we know okuba nazo. Mulimu integrity, mulimu justice, mulimu faithfulness. Bingi biriawo characters ziriawo nyingi, being authentic. Nyingi we ziriawo, love. Bingi ebiriawo. Bita fruit of the spirit. Kisoboka kateto okuba nti ebyo tubirina nene tugenda ntukola ku bino zi extras, packaging, branding, bintu ebyo byasiride tobitutomeza kati katete nkozesa kuggwe notekeno bugonjo obulamu nene wagula obulamu mukati obusirivu toyina gabusuula. Sife twagambye osiike ebintu byo nga tofaayo ebisiridde biwe abaana bo babirye ffe tuwe bye tusasulira ebiki ebiramu. And we cry ntugamba nti tulina mukisa. But seriously bwonguza gonjali mwe abisiridde, do you expect me okuddamu omugula? Kozi nze n'abaana abolugezigezi olumala bajja kungamba bino bigonja bisirivu bamanyi tibatya kwogera. Tuze wange is a free world, bajja kwogera daddi naye bino biguze wera bagamba wakateetega lwona gira bakugamba bamanyi nga nti kakoteete watuguza bigonja ebisiridde. Lwaki feffe nnyini, let us use the skillfulness. Dawudi wono Katonda bw'alonda omuntu oyina paati eya Katonda gy'olina okukola n'okkiriza omwoyo omutukuvu agikolemu. Integrity gwe mulimu gwewekolako mu maaso ga Katonda, naye ate oyina ne skillfulness of hand. Look around, abantu babikola batya? Yes, you have an idea,
ya kuzimba kola project y'okuzimba naye tunula olabe abazimba abalala abasiraamu bazimba batya kyogamba emizikiti balokole be bagizimba lwaki gye bagizimba bulungi lwaki fe abatuzimbira abalokole bazimba nosanga ekinu nga kiri mu crack twazimba essomero wali twazimba INNERMAN primary within 2 months toileting breakinze bweti twazimbisa abalokole from now then tukatongola akozesa basiraamu okuva kwolwo paka kati tukozesa musiraamu yatuzimbira ku kyaki ne toilet musiraamu yagizimba nikyo kikomera mulokole yakimaliriza naye musiraamu yakisetinga neki kyenkugamba integrity of heart we should have integrity of heart and we should have skillfulness of hands ng'abalokole let us have skillfulness of hands Bible egambye so David shepherded them according to the integrity of his heart and he guided them by the skillfulness of his hands. Let there be integrity in the inside, let there be skills in our hands as we are getting the ideas from God. Yes, Katonda agenda kuwa ekintu kyotandika nga kiri uniquely kikyo gwe weka gwasobola okukikola gwe weka akitegeera naye have you put their skill otunudde ku bantu abalabe bakikola otunga kyalaani gwegala tusibako uniform yo tubyambale ku worship team naye gwe tuniriza abalaze batunga atonyiige tetebakwadde kyakiterwagira abantu baayo ne please just look around betwagula ku basiraamu n'ebibyo skillfulness of hand restaurant yaffe restaurant zaffe tulina restaurant awo yali yamulokole naye ng'otuukamu olyawo lwalumu toyagala kuddamu kola ki kulyayo era buddako oyagala mugamba nti wasiibye ninga enjala ekuluma n'oyitawo n'ogenda oli eri waggulu wasemba immaculate photocopiers gye ziri ez'abalokole obasabira na wano naye omulekera waaka ku photocopingire n'obitunula n'oganeebana no enkya n'oyitawo n'ogenda weekolobya eri naye nga ogenda photocopinga n'odda nga obikwese mu kaveera aleme kulaba ne lwaki skillfulness of hand tagenda kubba mpapula agenda kuwazizo naye tafaayo abisoosekamu eno ebitateredde ebyagenzeemu ink skillfulness of hand God is giving us ideas ne tuzitira wano idea erina project nga nene project yakulabirira baana eventually project ngejja kulabirira baana bo awaka kati tenowaze kuvuunula oli mu kunyumirwa anyway njala kumalira awo ku Dawudi nkyanja atukwata omulala David batugambye Katonda ya risking omulonda ne bayita ku Aminadab ne bayita ku Shama ne bayita ku abo bonna Eliabu bonna bafaanana bulungi on the outside bafaanana bulungi tetwamanya munda be bafaanana tebatuwa chance kumanya be bafaanana ne Bible etugambye nti Katonda n'alenda Dawudi mangu nnyo ne wajjawo opportunity tulabe enjawulo ya Dawudi how he stands out skillful in playing man of valor man of war prudent in speech handsome the Lord is with him aina extras eno Asafu yayogera si Dawudi yeyogerako Asafu yatugamba natugamba yo Dawudi gwe mulaba tebabalimba bamujjere mu kulunda buliga naye wakati mu kumujjeyo okulunda obuliga he had integrity of heart and skillful hands abalokole tulwane ku ebyo as we are bringing ideas on the earth Katonda nga tusulamu ideas ez'okubako projects zetutandika for God let us have integrity that is the state of our hearts and let us work on the skills oyinza ozifuna mba nebabo laba engeri gye babrandingamu ebintu byabwe laba engeri gye bakolamu ebintu byabwe laba engeri gye bapositioningamu ebintu byabwe batunuulire walk around okutunda ki kate tunoonyeyo ki otunda ki gonja tuni abalala bakola gonja bamukola batya how can I mbakoppa kibayita innovation kulaba ebyabalala n'obigatta idea n'ogimprovinga invention kwe kutandikawo eyatandikawo kusiika gonja eyakola invention ne kati mwabazeeyo kumukoppa ye nemwe mukikola mu ngeri ey'enjawulo naye nga tuli awo so in other words ngamba ki let us have as God is giving us ideas nga tufuna ebintu ebitalabika nga tugenda okubizaala wano ku nsi let us apply that integrity character skill guided hands bwe tuba tunaakola ebintu
ne bikoolinga revenue ne zifuuka international brand. In fact, bye tukola is not just an international brand, see just global brands, they are heavenly brands. Brand is a gulu because ffe tukolera Katonda. So which means amaduuka gaffe galina okuba nga ga njawulo because ffe brand yaffe yaki ya gulu. Niyo ogenda kulaba emabega nga ffe tukwebera emabega lwaki twalowooza nti we don't need skill. We work on integrity. Abakola ku integrity, they don't mind skill. Abaminding a skill, they don't mind integrity. Nitutomerezeganyaawo. Let us have those things, both of them. Daudi atulaze integrity of heart and skillfulness of hands. God bless you. Amina. Amina. Musumba tweyanziza nnyo naye ndowooza ffe abalokole. Musumba ffe abalokole tugezaako kola business. Nga oyagala ogikole mu idea ogifunye naye ng'oyagala ogikole mu ngeri ey'obwakatonda olemwa. Ekigambo kye tukozesa Obwakatonda kitegeeza ki? Wanje? Because at times when you talk about godly, we think of ebintu ebitali ku nsi. Musumba nga tetubba nga amasannyalaze tetugabba nga owakasasiro tetumuwaayo nguzi owakesisi tetumuwaayo nguzi nga buli kimu ng'owa revenue naye tetumuwaayo nguzi nga buli kimu tulina okiyisa we kirina okuyita oba tojja kusobola kukola bizinensi. Kale kambuuze ensonga lwaki wakiri nfa nnyo ku kya skill integrity n'enjireka wakiri nentegeera nti mu mwezi wenfunayo abantu bange benkuba ku mutwe 2 ne bansasulira rent nga mmaze. Okay. Business nga wagamba idea wagijja wani? Nze kati musaawa zino mandowooza nti nagiraba bulabi n'engikoppa. Kati nze njogera ku bagizigye wa Katonda. Mwabaziraba ne muzikoppa, it's okay. Naye Katonda yakuwa faculties ezisobola okulaba ekintu n'okiduplicatinga. And life is obulamu bufaanana bwe butyo. Tulina abakoppa n'abatandika. Yes, era ffe abasinga ffenna tukoppi n'abatandisi. It is like that. Oba kale abamu tetwakoppa naye ogenda okukikola ng'olowooza gw'okitandise osooka kutambula n'olaba nga kyakolebwa dda n'oyongezaako. Bakita subconscious mind. Olwaleero bw'ogula emmotoka eya red otandika okulaba emmotoka eza red. Kituufu. Bwe nafuna siyenta bannange ndaba siyenta nnyingi n'olwekiseera bwe nali njagala RAV4 nga buli mwe ndaba RAV4. Ekintu kibawa ekirine nga tokipayingako attention. Gwe ekintu kyogamba nti gwosoose okikola n'okisanga mu environment kitegeeza bulijjo weekirine nga tokikola paka lwe wakikola n'otandika okukiraba. Naye kankonyonere Kateete, businesses gye ziri nnyingi ezitali mu buyaayi gye ziri. Ekyokubiri tulina kye tuyita due diligence. Due diligence. Naye golowooza bwe tusoma mu Bible byakusaaga golowooza Babylon, omusajja Daniel akolera Babylon ne bamutega buli kintu kyonna. Let me read a verse. Go at times tuleme kusoma Bible nga tugiteeka eri. These are people in real world. Okusanga business nga tekuba ku mutwe teriimu kuyiba. Yino tugirabe chapter 6 Daniel 6. Just soma Bible ng'osomanga asoma amawulire gaddi bukedde yafulumye oba New Vision nga baripotinga ebyabadde Masaka. Kanjala olowooze nti kano bye batusomera bino byabadde Masaka kuba ebyabadde Masaka obikkiriza nnyo. Ne kati bino bw'obisoma mu Bible tobikkiriza ng'ebyaliyo naye jala osome story eno this time with new eyes olowooze nti kati biri Masaka. Okay, tusome. Oyinza okuwa oluganda lukutawaanya katusome. It pleased Daniel 6 awali Darius to take home 7. It pleased President Museveni to set over Uganda 120 satraps. Museveni yalaba nga kirungi okukuza mu bwakabaka bwe oba mu Uganda ab'amasaza 120. 120. To be over the whole kingdom and over these to be over the whole kingdom. Okubeera nga balabirira Uganda yonna. And over these 3 governors, of whom was one Daniel. Era waggulu waabwe abakulu 3 omu ku bo nga ye Danieri. Wazaki bagambye nti waliwo 12. Waliwo abasatu abali waggulu. Naye ku basatu kwaliko naani? Ne Danieri. Tuli luddawa? Tuli mu Uganda. Kati Uganda giyite Babylon kuba kati twogera Babylon tutegeeza confusion.
Okay, tuli Babyloni. Tuli mu nsi eyakaki Eyakavuyo. nabagamba naye kuba top leaders abasatu ne musajja waffe awo tomanyi story abikanga gaya Daniel waffe lwaki abiyingidde Naye agenze naye kimututte kimusenye ku basatu abakulembera ensi eyakavuyo erimu corruption yegasse ku batubonyaabonya abasatu. You read the story. Yegasse ku yellow kale katugambe ku yellow. So that uliriza ekibateesaayo that the structure may give account to them bano abawansi babe nga ba accountability eri bano abasatu so that the king would not suffer loss. Abaamasaza babalenga omusolo mu maaso gaabwe kabaka aleme okufiirwa. Soma mu Bible oyo olunyiri olwokusatu. Awo Danyeri oyo n'agulumizibwa okusinga abakulu n'abaamasaza kubanga omwoyo omulungi ennyo gwali mu ye. Kati kankonnyonnyole mu luzungu bivunule mu Luganda. Then Daniel distinguished himself. Kati Danyeri ye ne yeeyawulako. Kategedde? Ne bagamba because he had an excellent spirit within him. Kubanga mu ye mwalimu omwoyo ogw'okusukkuluma. The excellent spirit here is not the Holy Spirit. Awali Holy Spirit wetegereze bulungi. Small letter wabeera omwoyo omutukuvu ebeera capital letter. Kubanga omwoyo omulungi. They are talking about he had a different attitude. Bandigambe because a spirit of excellence was in him. Omwoyo omutukuvu amuyita spirit of excellence, si excellent spirit. Yali akola culture yiye nga bw'akwata ku kintu akikola n'okusukkuluma nga buli kyakwatako ebeera signature ye. By'atakola tabiyingiramu. Ebyonoona erinnya lye kyatatekemu 100%, 110% takikola. These are real people. In Babylon, confusion. Babylon kitegeeza confusion. Kavuyo. Musajja wa Katonda bamuteese akulembere mu kavuyo. Ne bagamba kuba kusatu abasooka naye ne bamuteekako. In other words, eri abakirira ddala naye kwali. Bible igambe abasayininga obusayinizi. He distinguished himself. Right. Because an excellent spirit was within him. Ne bakugamba olunyezi ddaka wansi ne banoonya olunya olw'okubeka olw'okutaano. Niddako musolo. Era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Why? He distinguished himself. Ekitangala kyakanye mu kizikiza. Ekitangala kyakanye mu ki? Abakulu b'amasaza ne balyoka banoonya ensonga enaasinga Danyeri mu bigambo eby'obwakabaka ebikwatagana ne wano mu operations. Naye ne batayinza kulaba nsonga newankubadde akabi kuba yali mwesigwa. Katete basaba bikwogerako nga twagambye kunoonyako nsonga ekusula katete waneetubula musumba already weziringa zezisinga ennungi nga tugambe nti bannange newafunayo omuntu akwesipako wano nti ayagala kukusuula kateete ayinza okunoonya n'akwetoola n'akubulwa waakusuulira. Kati bagambe ne batuula ne bamunoonya ne bakola batya ne batafuna because he was faithful nor was there any error. So ne watalabika mu ye kwonoona kwonna. Era kyekimu ekituufu omuntu akola ebintu mu ngeri y'ebukigayaavu of fault. Bali ebigambo bibiri byazungena mu dictionary ojja kweyamba. Error of fault found in him. Olunya olwokutaano. Then these men said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. Awo abasajja abo ne boogera nti tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo bwe tutaligiraba eri ye mu bigambo eby'amateeka ga Katonda we. Bwe tuba tuyagala mukwata
tuyiye ekintu nga kimukwatira mu royalty ye eri Katonda. Bwe tusoma story ya Daniel Musula mu mpologoma yeno nno etandikira eno tufe tujinako story ya mpologoma awo Daniel Katonda nakanambeera biki ebyo bitubeeramu naye story tetumanyi naffe ne tugamba alintaasa mu mpologoma gwe gwani gwe bawera ne bamala bakusaagisa zirya gwe netasobola nakuwaayo kati Daniel ne banoonya we bamukwasiza ne bateekawo nti omuntu tugenda kusabanga buli lunaku tugenda kusabanga mu maaso ga kabaka yekka bwe tusaba. Daniel n'agamba bwe kiba nga kikwatagana ne Katonda wange si lowering a standard because change is because of my God. Ffe ate ffe kyetusookerako nga tebinnaba nakujja nze omulimu ngusuulawo ku lwa Katonda. Olunyo lw'ekumi olulegedde ti Daniel bwetegeera nti ekyo ate kye bakoze kati ate naggulawo n'amadirisa bulijjo abadde akikola eggalidde n'agigulawo amadirisa emirundi 3 ne bagamba kabaka ssebo kyewalagira tekikoleddwa. What am I sagala tugende mu story eyo enyuma kyenjagadde okulaga we can Katonda tasobola twafuna obuzibu nti Yesu yajja n'asooka abitukoleramu. Singa Yesu yajja n'atukolera mu bintu ebyo twandibadde safe. Yesu yatukola ekikyamu n'asooka atukoleramu. Yajja n'ademonstrating is it possible omuntu okulivinga obulamu obutalina kibi. Obwa Katonda n'abulekayo n'abeera humani n'alaba nga kisoboka n'agamba byenkoze mugenda bikola. Tukyalwana n'okukola Yesu bye yakola naye si kye yatugamba kyokka. Yomanyi we luli omanyi we luli olunyiro 14:12 Yokaana egamba the things I've done you will do. Tetunabituukako 14:12 byenkoze mugenda bikola. Tukyalwana n'olwo eyo bba yesooka wansi tetugituukanga nako kukola Yesu bye yakola. Kanisa ekyalwana ku ebyo tubuuka tubikwateko bikyatulemye kyokka nga teyakoma ku ebyo yagamba greater things than these mugenda nakunsinga. We are still struggling okubuka okukwata we yatugawe yali ye we yakoma kyokka ye promise yeri greater things than these. Kati webanga tukyagwira ku ssente tukyagwira ku leadership tukyagwira you know there are things ebitusuula n'ogamba naye what is wrong with it. Kutandikira no mu church kutandikira mu church Ezekiel yagamba atandikira ku kituuti Ezekiel 9 yatandikira ku kituuti kuva eno gye tuli basumba compromise ziveno zigenda nga zitambula then where are we ng'omusajja agambye byenkoze mugenda bikola naye si ye standard greater things than these you will do. The Daniel is about challenging. He's living in Babylon in captivity. Alina buli chance yonna okudifyinga Katonda mugamba sigo wandeeta mbosibe but he is living brightly. Kwenza okuba aliyo ebibuuzo by'abantu bukateete naye musumba gwolowooza abantu betwagala okukolera excellence bo bajagala kubanga era ogenda okugamba bwoti mu katale okutunda ebinyaanya ebifu waliwo abajja ne babigula oba otunda wali ebigundi ebifu waliwo abakakugamba nfe twagala bifu byokka tetwagala bya bbeeyi twagala mu China ebya origino byo bisigaze. Anti kurimu taba mungi n'abagala ebirungi si bangi. Nze onguze ngatteemu emitwalo 25 notanguza ngatto 5 mitwalo 2 tetuli bangi neje tuli zinjagala excellence njagala onseera ekintu ekirungi dano kunguza ekintu ekibi layisi. Ogula omusipi buli lunaku buli abantu bagula emisipi buli mwezi gya 15 fune gutukane kanze nengula gumu mitwalo 12 wa 7 nembera nago nengugaba nga teguna na kigubadde nga kigukoze guweddeko bugwi gufuse guyubuse nenga is just polishing it ne kudda pure leather gune bakuguza genuine leather genuinely bakuyambye kasente kolinamu. Kati excellence is a prerequisite for every Christian. Excellence. Omuchina nno yomu yakola ebichupuli yakola
Omuchina ya assembling iPhone yakola n'ebisimu bino ebyekicupuli wadde okimanyi. Omuchina yalina factories ezikola essaati ennungi ezigenda ku market ye Europe ezigenda ku market ye US. Kyokera yakola n'essaati ezijjeno. Omuchina yakola Gucci original, akasawo ka Gucci ka original oba akasawo ka Gucci ak'essimu eno oyinza okasanga kali ku $100. Kyokka yakola n'akakasanvu aka Gucci akagenda kukosanga ku street nga bayimba kasanvu. China y'omu. So ffe twasalawo okuba nti tulya byononese. Ne baya bagamba tetulya byononese. It's up to you. Market bibeerako. Now we are serving the king. Akagambo nakambo kesikulaze mu Daniel kagamba that the king may not suffer loss. Kabaka aleme kufuna loss. Can we have that attitude and mindset? Kabaka waffe Yesu aleme kufuna loss. Can you do things differently? Regardless abasumba bayaye, can you be a different musumba? No musumba wanjawulo regardless oba ofunamu batofunamu. After all empeera yaffe si ya wano ku nsi wokka. Omuntu n'agamba oyo alina kyabala. Obulamu mba naabutambuza ntya bwe mba sifunamu. Okufunamu just lwakuba kyetugamba nti nga tetutunulira bino ebirabika. Okufunamu kuli mu bintu bingi. Nsobola okufunamu ng'abaana bange bagezi. Mba nfunyeemu. Nsobola okufunamu ng'abaana bange tebalwala. Olwo n'akakiraba. Obutatunuulira birabika. Ffe amaaso gaffe gonna tutunuulidde. Kyetwogerako kyekyo kyenjogerako. Nfunamu ki ekirabika. Okuba nti nze olaba I have people that talk about me. It's okay. But you will talk and talk and talk and talk and talk, and at the end of the day, you'll find me, I set a standard here. I don't lower it. Sijisa. Because I know I'm true. I have two things that describe me. Authentic, openness, and truthfulness. I work towards those. If you ask me three things that they can define me, I'm working towards authenticity. I want to be original. I want to be me. Sagala kubera katete. However much nebo numbotia, you will find me, I'm me. Era kyo nayogerako kulira kyenje okwogera. Yenze, it is me. Gotojja kunziza mold you. So long as sinyiziza Katonda, I make sure that every sawa 10 ez'okumakya nsaba to align myself with God. It's your routine. That's when I align myself with God. Nenga Mukama waliwo yagambye nti ndi kino sibanga nkiri bw'atanyega nga nkyongeramu giya. Bwanyega nja kujja nkwetonde sina na kyemfira Katote kujja kugamba nsonyiwa. Nali nzizeeko ne gamba Katete mwana kirisa sinabadde ntegeeza nali nkikozeeko gumu 2 3 4 kituufu. Kulevo kuwoli nenzija ne gamba Katete mwana nsonyiwa kirisa abadde siku ekyo. Amusumba nange saakitutte. Naye nga nze nafunye conviction gye nalaze. Ate ne babeera abajja ku group omwana amussa wansi. Ne siwuliramu wadde omusango wadde akasanga katini munda. It is authentic. Openness and truthfulness. Those are my virtues. Those are my attributes I work towards. I want when they talk about Musoke olunaku lumu ng'afudde nga you can see those 3 things. Simanyi gwe Katete nkuwadde ekyoba otandikirako. Go and look for 3 verbs that can explain Katete. Atugenda zifuna kati. Zitagenda ozitandika ozirowooza. Osobola oziva erimu wa mukyalawo n'akubuulira by'oli oba osobola okutula wansi n'ogamba let me start building them. Obitegedde? Osobola okugenda n'obuuza mukyalawo mu environment mw'obeera what do I display? Bajja kubuulira nti Katete olina nnyo ekintu kino ate ekirungi beera open. Towooza oba bajja kugamba ekyo lwakuba temuntegeera nze kati mba sikyentegeeza. Ati Musumba naffe era tukugamba bw'otyo bw'ogamba ati tukutegeera era olwo mba ntegeeza authenticity. Kyokka balala gwe nkunnyonnyola basibannyonnyola nzikiriza tibituufu. Because you're my close friend. You're in a circle. Outer circle I don't explain. Because I know when I explain to you, you'll understand. Others I just swallow ngabwaze. Because that's the way they see me. And I'm not here to look for stamp. Authorize me. As long as my pastor, I go to him, nono yenyini aliwo. No linagendanga. And I ask him, Musumba kino kitambula kitya? Agamba, sina buzibu tambula bwotyo. No, I've gone there like 2 times.
Nemuza Musumba, how is this improved? Kino. But me, I'm open-minded, Musumba. What do you say about it? Kuba ndikuno, bibera recorded. Mba nimba, lwachira mba nimba, mba nonyachi. Nangamba, it's okay, go ahead, gendera. So chichengeza kugamba, we get validation from the people around us. Ne chiroto cho, ne what you're living for. Abantu bachiraba bulijjo. And they will come and tell you, Katete, you are for this. Chenyini nchobadde okolera banakyogera eri munda mugojja konfabinga kuba nakyo kyogeranga ogambe aha wekyayogedde kyekyo oba omugamba ebyo sinze kikivanga oli kujerera ngamba nti ndi muyimbi nyimba because abayimbi tebakola ki tebabayirawo ninga siri muyimbi at all. Ensonga ya integrity of heart and skillfulness of hands mu ideas Katonda zatuwadde ekyala akinga ne muzange zennyini era obadde oyogeranga tunula mu nnimiro mu Kampala Solution Center mu bintu by'entunda wano mu mirimu gyenkola oli kyakuwadde ebulamu Musumba ngikozeeko ntya wakiri tumaliraawo naddala eya heart kati bw'ogamba integrity of heart bwe tutunulira business ezimu ze tulina kiba kitegeeza ndowooza tuddeyo either tuzigalewo bugazi tutandike empya oba tutandike okulimbulula bonna betuzze tulimbanga nti on original. We should go back to knowing that we are stewards. Bw'omanya nti wa a steward, operations zo zikyuka, abakozi bo bakola byoyagala. Era ne bw'ova wano by chance noleka recording nga bali bakuuliza balowooza oli ku radio netuleka recording ng'egenda n'odduka n'obagwako badduka ne beetereeza because bamanyi kyobasuubiramu. Naffe tulina steward, ffe tuli ba steward tulina gwe tukolera. What if you get that concept ntugamba we are stewards? He's the marketeer. Yagenze n'aleeta abantu n'abagamba Denis ayina engoye ennungi mujjemu muguleko. Nekuguza olugoye lwemmanyi nti nalukuttemu si fitting kyabadde kisaati kinene nenkikwatamu nengenda nenkiteekako nteekako underlock eno nga tusobola kulabayo. Ogenda okukyambala nga fitting ate eno omukono gujja eno bwe guti ate amapeesa geekola bwe guti naye nga nakuguziza fitting nagikuguziza sente nnyingi tuseera mu ngoye. Olugoye oyinza okuba luguza emitwalo 2 nduguza 5 naye nga really it is not worth your money. Obirengera gye biva pain eveeri singa bakikoze nze. The golden rule in the Bible is in Matthew 7:12 egamba kola abantu kye wandiyagadde bakole tugiyita golden rule mu theology. The golden rule gwe buli kyogenda ngaokola jayo bagiyita golden rule. Matthew 7:12 the golden rule. Kyoyagala nga bakolere kyobanga okolera abalala. Bw'oba oyagala okutomeza tomeza. Bw'oba ogenda kuyingira eggulu bulungi kuba mu state y'omutima gw'onyumira okubba nobba ojja kuyingira eggulu. Oba oyagala olonda ssente zisuule omulala azilonde. Bw'oba oyagala okuvumavuma oba oyagala bakuvumevuma. It's the golden rule. Kyoyagala okukolera kyoba okolera banno. Totegana kubuuza kati mukama ankole ntya. Golden rule Yesu yagituwa eri clear. Matthew 7:12 bagita the golden standard. Kyange kyembadde era ngenda okubuuza nti omuntu yajja ng'alina specifically obuguwa bw'ayagala obw'engatto eza canvas ne jokingire n'omugamba nti bwa mitwalo 3 obwo bw'oyagala nagala buleete tulabe n'obusanga gye bumanyi bwennyini nga bwa 2,500 nembuleeta. Yali agala peya 2 nampa emitwalo 6. Nze neŋŋenda nga n'olisaamu nze nemugamba naye bwa 2,500 bwe ziba peya 2 nja kuwa 2 naawe ne muwe 2. Kati mbadde ngenda kubuuza naye golden rule ekizzeemu bulungi. Anti kati nze bwe nzija nonguza for example nonguza engatto emitwalo engatto gye batunda mu wino emitwalo 2 n'oginguza emitwalo 10. Nze mba manyi engatto gye njagala. Gwe kyokoze ogireese gwe ogifunye gye njagala yennyini manyi quality y'ekintu kye njagala which means ndi ready okusasulya price yonna so long as you bring
what I want. But make sure what you brought tokichupudde kyekyo kyenjagala. Nsasula ndi musanyufu. Because I'll go home and be satisfied. Satisfaction eva mu the use of a thing. Ine ebintu bye ninanga nabigula dda sente nyingi. Nina fan gye nagula. Nagigula ndi Daffin Talim University. Nagigula ndi sinazaala na Daffin. Jeri ekoleka. Nagitwagijja no. Twagikowa bukoyi, twagiteeka we tekola. Twagiteeka wali ebbali lyawo tekyakola. Namu naye just mwasinga ne Daffin obukulu. Nime nali njigula sente nyingi ngali kaboya abandi nali abone fani bazigula, but I like things quality, olabye authenticity. I want original things. Sagala gachupuli. N'emikwano sagala ziza bichupuli. Era bwe nkuzula nti oli mu chupuli, I distance from you. Abali ku radio, YouTube, Facebook ne Zoom tetusobola sukkako wano